సో గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఏఆర్ స్టడీస్. సో ఏఆర్ స్టడీస్లో ఫిజిక్స్లో మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసాం. ఫస్ట్ చాప్టర్లో మనం నేర్చుకుంది ఏంటమ్మా, వెక్టార్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం. వెక్టార్స్ అంటే ఏంటి, వెక్టార్స్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు, అండ్ వెక్టార్ ఆల్జీబ్రాలో బేసిక్ ఆపరేషన్స్ చూసాం. మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ కానీ, ఎడిషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ కానీ, రిజల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ కానీ. సో ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాక కొన్ని ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేసి చూసాం, సెట్ 1 ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్. అండ్ దేర్ విల్ బి సెపరేట్ ప్లేలిస్ట్ ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్. చాప్టర్ వైజ్ సెపరేట్ ప్లేలిస్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఈ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ థియరీ. సో థియరీకి సంబంధం లేకుండా లైక్ థియరీ కంప్లీట్ అయిపోగానే సెపరేట్ ప్లేలిస్ట్ క్రియేట్ చేసి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఒక సెపరేట్ ప్లేలిస్ట్లో పెడదాం అనుకుంటున్నాం. సో మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు అనమాట. సో థియరీ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ గెట్ సెపరేటెడ్. సో నౌ కమ్స్ టు సెకండ్ చాప్టర్. సెకండ్ చాప్టర్ ఏంటంటే కొంచెం కైనమెటిక్స్, లైక్ డీప్ ఇంటూ ఫిజిక్స్, కొంచెం కైనమెటిక్స్లోకి వస్తాం అనమాట. సో ద సెకండ్ చాప్టర్ నేమ్ ఇస్ మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. సో మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు కొన్ని బేసిక్ డెఫినేషన్స్ అనేవి మనకు తెలియాలన్నమాట. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్, సో మనం రివ్యూ చూసుకుంటే, మనం రివ్యూలో ఏం చెప్తాం అనుకున్నాం అంటే జస్ట్ బేసిక్స్ ఆఫ్, సో ప్రీ రిక్వెస్టిస్ ఫర్ దిస్ కాన్సెప్ట్. లైక్ ఈ చాప్టర్ అర్థం అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా మీకు వెక్టార్స్ గురించి ఐడియా ఉండాలి. సో వెక్టార్స్లో చెప్పిన చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఈ చాప్టర్లో రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, లాస్ట్ టూ వీడియోస్ విచ్ ఐ డెల్ట్ విత్ లైక్ బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్, లైక్ డిఫరెన్షియేషన్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ, క్యాలిక్యులస్ ఇంటిగ్రేషన్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ మీకు కొంచెం ఐడియా ఉంటే బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది ఈ చాప్టర్ మీద. అంటే ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం స్పీడ్గా చేయొచ్చు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్స్ విల్ లైక్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఎవరైనా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడకుండా ఉంటే ఒక్కసారి మై కాషన్, ప్లీజ్ గో బ్యాక్ టు ద వీడియోస్ అండ్ లైక్ ఒకసారి చూసి మళ్ళీ ఇక్కడికి రండి. సో దెన్ మీకు ఈ చాప్టర్ అనేది కొంచెం బాగా అర్థమవుతుంది అనమాట. సో కమింగ్ టు దిస్ చాప్టర్ నౌ, మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. అసలు మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ ఎందుకు మాట్లాడుకోవాలి ఫిజిక్స్లో? బేసికల్గా మనం ఫిజిక్స్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నామమ్మా, స్టడీ ఆఫ్ ది నేచర్ బిహైండ్ అస్, లైక్ మన చుట్టూ ఉన్న నేచర్ అరౌండ్ అస్. సో మన చుట్టూ ఉన్న నేచర్ గురించి తెలుసుకోవడమే. మనం ఒక్కసారి మన చుట్టూ గమనిస్తే దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ మూవింగ్, విచ్ ఆర్ ఎట్ రెస్ట్. సో చాలా ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే మన చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నాయి, కొన్ని అక్కడే స్థిరంగా ఉన్నాయి. సో మోషన్ గురించి చదువుకోవడం అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో బికాస్ మన చూసుకుంటే, మనం హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్లో చూసుకుంటే, వి కంట్రోల్డ్ మోషన్, అంటే మన కంట్రోల్లో ఉన్న మోషన్తో మనం చాలా అడ్వాంటేజెస్ పొందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద మిషనరీ బిహైండ్ అస్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పైకి చూస్తే సీలింగ్ ఫ్యాన్ విచ్ ఈస్ రొటేటింగ్. సో ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ మోషన్, రోటరీ మోషన్ అనమాట. సో మోషన్ మీద కంట్రోల్ అనేది హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో టు అండర్స్టాండ్ మోషన్, వాట్ ఆర్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్ వీ నీడ్, లైక్ అంటే మనం మోషన్ అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఒక పార్టికల్ మోషన్ అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎలాంటి కాన్సెప్ట్స్ మనకు ఐడియా ఉండాలి. సో వాటి యొక్క ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఆ థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలనేది ఈ చాప్టర్లో మనం చూస్తాం అనమాట. అండ్ మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ ఈజ్ ఏ స్పెసిఫిక్ కేస్ వేర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ మూవింగ్ అలాంగ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. అంటే మోషన్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్తున్నాయి అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ స్పెసిఫిక్ యూజ్ కేస్ ఆఫ్ ఏ మోషన్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ చాప్టర్ విత్ బేసిక్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ మోషన్. చూడమ్మా, మోషన్ అంటే ఏంటంటే, సో ఇన్ ఫిజిక్స్ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఎస్ చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. ఇక్కడ చూడండి, ఇది చాలా సింపుల్ డెఫినేషన్ లా అర్థం ఉంటుంది, కానీ కొంచెం ఒకసారి ఆలోచించండి. ఏం చెప్తున్నాడమ్మా, చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. చూడండి, ఇక్కడ మీకు అర్థం కావాల్సిన ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్. ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఎందుకంటే దేని గురించి మాట్లాడుతున్నామమ్మా, చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఈ చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఒక పొజిషన్ నుంచి ఎక్స్ పొజిషన్ నుంచి వై పొజిషన్కి మారింది అని చెప్తున్నాం అనుకోండి. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ ఫ్రేమ్ తో చెప్తున్నాం, మీరు ఎక్కడ నిలబడి చూస్తూ ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది పొజిషన్ మారింది అని చెప్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ది వెరీ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్, వెరీ వెల్ నోన్, లైక్ చాలా బుక్స్ లో డిఫైన్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, దేర్ వాజ్ ఏ ట్రైన్ మూవింగ్. ఇది ఒక ట్రైన్ అనుకోండి, ట్రైన్ మూవింగ్. ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉన్నారు అండ్ ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉన్నారు. అండ్ ఇక్కడ ఒక అవుట్ సైడర్. ఈ ట్రైన్ అనేది ఇలా వెళ్తుంది, ఇక్కడ అవుట్ సైడర్ ఒకరు ఉన్నారు. సో ఒకవేళ మీ మెయిన్ పాయింట్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ మీరు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈ అబ్జర్వర్, ఈ ఏ అనే అబ్జర్వర్, ఈ గ్రౌండ్ మీద ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ అబ్జర్వర్ తో పోలుస్తూ చెప్తున్నారు అనుకోండి, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏతో చెప్తున్నారు అనుకోండి, ఈ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్, ఈ ఇద్దరు పర్సన్స్ కూడా మూవ్ అవుతున్నారు. కానీ లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ బి అండ్ దిస్ ఇస్ సి. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ, చూడండి, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ అనే అబ్జర్వర్ ప్రకారం
B and C are in motion. B and C are in motion and A is at rest. అవునా? సో వెన్ ద ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ ఈస్ యువర్ గ్రౌండ్ అనేది మీ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అయితే ఏ అనేది రెస్ట్ లో ఉంది, బి అండ్ సి అనే వాళ్ళు మోషన్ లో ఉన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యువర్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ ఇస్ దిస్ ట్రైన్ ఇట్ సెల్ఫ్, అదే కంపార్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ట్రైన్ కంపార్ట్మెంట్, ఇఫ్ యువర్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ ఇస్ ట్రైన్ కంపార్ట్మెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్, అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ ఆర్ గ్రౌండ్ అన్న ఏ అన్న ఇక్కడ సేమ్ ఇద్దరు ఒకే రెస్ట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి గ్రౌండ్ తో, సో వీ కెన్ టేక్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ ఆర్ గ్రౌండ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో. అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ హియర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ట్రైన్ తో చెప్తుంటే ఏమవుతుందమ్మా బి సి ఆర్ ఇన్ రెస్ట్ అండ్ ఏ ఇస్ ఇన్ మోషన్, ఏ ఇస్ ఎట్ మోషన్. సో అర్థమైందా? సో దిస్ చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ పదం ఏదైతే ఉందో, ఈ చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ పదం ఏదైతే ఉందో, ఇది మనం చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం అని చెప్తూనే ఎక్స్ప్లిసిట్ గా మనం ఏం మెన్షన్ చేస్తున్నామమ్మా, విత్ రెఫర్డ్ టు ఏ పర్టికులర్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్. అర్థమైందా? సో మీరు మోషన్ గురించి డిఫైన్ చేస్తున్నప్పుడు మీ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ డిఫైన్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో వెన్ యూ ఆర్ స్పీకింగ్ అబౌట్ మోషన్ యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ డిఫైన్ యువర్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్, బికాస్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ బట్టి మీ కైనమెటిక్ ఈక్వేషన్స్ అనేవి మారిపోతూ ఉంటాయి అనమాట. సో ద ఎంటైర్ సినారియో చేంజెస్ వెన్ వన్స్ యువర్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ చేంజెస్. సో ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మీరు దేంతో పోలుస్తూ ఒక ఆబ్జెక్ట్ మోషన్ ని డిఫైన్ చేస్తున్నారో ఆ పోల్చేది ఏదైతే ఉందో సోర్స్ మెటీరియల్, అదే మీ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ట్రైన్ ఇదే కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు ఎర్త్ మీద ఉన్నాం, ఎర్త్ మీద ఏవైనా ఇద్దరు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఒక దగ్గర ఒక రూమ్ లో కూర్చున్నారు అనుకుంటే మనం చూస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, వాళ్ళిద్దరు రెస్ట్ లో ఉన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్పేస్ ట్రావెల్ యూస్ చేసి మీరు మూన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి లేదా వేరే ప్లానెట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నప్పుడు వీళ్ళు ఏమవుతారు, వీళ్ళు అనేది మోషన్ లోకి వస్తారు అనమాట. సో వన్స్ యువర్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ ఎర్త్ నుంచి వేరే ప్లానెట్ లేదా వేరే గ్రహం మారుతున్నప్పుడు మీ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ మారడం వల్ల వీళ్ళ యొక్క స్టేట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా మారిపోతుంది. సో సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏం చెప్తుందమ్మా, మోషన్ ఈజ్ ఎన్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అబ్జర్వర్ యాజ్ వెల్. ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అబ్జర్వర్ యాజ్ వెల్, ఎందుకంటే అబ్జర్వర్ ఎక్కడుండి మోషన్ డిఫైన్ చేస్తున్నాడో దాని మీద కూడా ఆ స్టేట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట. సో మోషన్ ఈజ్ అన్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అబ్జర్వర్, అందుకే మోషన్ ఒక అబ్జర్వర్ ప్రాపర్టీ అని కూడా చెప్తారనమాట. సో అండ్ బేసిక్ అజంప్షన్స్ వి ఫాలో ఇన్ దిస్ చాప్టర్. చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ప్రాబ్లంలో ఏదైనా an ఆబ్జెక్ట్ హ్యాజింగ్ మాస్ గురించి చెప్పరో, లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ క్రికెట్ బాల్ అని మెన్షన్ చేసినా, లేదా బుక్ అని మెన్షన్ చేసినా, లేదా టేబుల్ అని మెన్షన్ చేసినా, లేదా పర్సన్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్, ప్రాబ్లంలో ఏ ఆబ్జెక్ట్ పేరు మెన్షన్ చేసినా, ఎంత పెద్ద ఆబ్జెక్ట్ మెన్షన్ చేసినా, వి ట్రీట్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ ఏ పార్టికల్. ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ యాజ్ ఏ పార్టికల్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. సో ఈ చాప్టర్ లో మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ సైజ్ అండ్ ద మాస్ వి ట్రీట్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ యాజ్ ఏ పార్టికల్ ఫర్ దిస్ చాప్టర్. సో వ్యాలిడిటీ, ఈ అజంప్షన్ వ్యాలిడిటీ ఎప్పటి వరకు ఉంటుందంటే distance traveled by those objects are very much greater than size of the objects. సో సైజ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ కంటే ట్రావెల్ అయిన డిస్టెన్స్ చాలా 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 ఎక్కువ అనుకోండి, అప్పుడు వాటిని మనం ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ సైజ్ వీ కెన్ ట్రీట్ దమ్ యాజ్ ఏ పార్టికల్, లైక్ పార్టికల్స్ కింద ట్రీట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ టుడేస్ చాప్టర్ ఇస్ ఇంట్రడక్షన్ టు కైనమెటిక్స్. సో చూడండి కైనమెటిక్స్. సో కైనమెటిక్స్ ఏంటంటే మోషన్ గురించి స్టడీ చేస్తాం. We study motion but we won't study the cause of motion. చూడండి రెండు ఉంటాయి, జస్ట్ మనం మోషన్ మాత్రమే ఇక్కడ చదువుకుంటాం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెలాసిటీ, డిస్ప్లేస్మెంట్, యాక్సిలరేషన్, వీటి గురించి చదువుతాం. కానీ ఎందుకు ఆ వెలాసిటీ క్రియేట్ అయింది, లేదా ఎందుకు ఆ యాక్సిలరేషన్ క్రియేట్ అయింది, ఎందుకు ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంత క్రియేట్ అయింది, ఆ కాజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఇక్కడ నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం. సో దాని గురించి మనం వరీ అవ్వనమాట. సో ద బిహైండ్ ద సీన్ వాట్ ఇట్ కాజెస్ దట్ వెలాసిటీ, లేదా ఆ ఆబ్జెక్ట్ అంత యాక్సిలరేట్ ఎందుకు అయింది, లేదా అంత దూరం ఎందుకు ట్రావెల్ అయింది, అంత వెలాసిటీతో ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఎందుకు వెళ్తుందో, ఆ ఎందుకు అనే ఆన్సర్ కైనమెటిక్స్ లో డీల్ చేయము. సో కైనమెటిక్స్ ఓన్లీ డీల్స్ విత్ ద మోషన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్, నాట్ ద కాజ్ ఆఫ్ ది మోషన్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద కైనమెటిక్స్.
So basically we like e particular chapter motion in a straight line always deals with the motion, like motion గురించి మాత్రమే చెప్తుంది. causes of motion we never deal in this chapter. That behind like ఇంకొంచెం మీరు డీప్కి వెళ్ళే కొద్ది డైనమిక్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద కాజ్ ఆఫ్ మోషన్ యాజ్ వెల్. సో ఫర్ టుడే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కీప్ ఇట్ వెరీ సింపుల్. సో ఈ లెక్చర్ అనేది చాలా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. ఓన్లీ బేసిక్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కవర్, ద ఓన్లీ బేసిక్ డెఫినేషన్స్ ఓన్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గో. ఐ జస్ట్ అంటే జస్ట్ ఆ టర్మ్స్ని మీ మైండ్లో జస్ట్ ఆ టర్మ్స్ని మీ దగ్గర పెడదాం అనుకుంటున్నాను అంతే. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ వెరీ వెరీ బేసిక్ డెఫినేషన్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ ఆల్రెడీ ఇన్ వెక్టర్స్, బట్ మచ్ మోర్ క్లియర్ అండ్ ఒక్కొక్కసారి రివిజన్ లాగా ఉంటుంది, ఇంకొంచెం క్లారిటీగా కూడా ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ జస్ట్ స్టార్టింగ్ విత్ వాట్ ఈస్ డిస్టెన్స్. సో వెరీ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ కైనమాటిక్స్ is distance. So distance is nothing but actual path traveled by an object or particle. So distance అంటే ఏంటమ్మా, యాక్చువల్ పాత్ లెంత్ ట్రావెల్డ్ బై అండ్ పార్టికల్. పాత్ ఆర్ పాత్ లెంత్ అని కూడా అనొచ్చు. సో మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తేనే అర్థమవుతుంది. సో బెటర్ ఐ విల్ స్టార్ట్, ఐ విల్ గివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ డెఫినేషన్ అండ్ ఐ విల్ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ వెల్. So displacement, distance and then displacement. Displacement is nothing but the shortest path covered. So distance is a scalar quantity, whereas displacement is a vector quantity. So okay, theoretical definitions are fine, but you should get the conceptual meaning. So మీ కాన్సెప్చువల్ మీనింగ్ అర్థమైతేనా సో రేపు పొద్దున్న సమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఈజీ అవుతుంది అనమాట. let us take a particle ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది పాయింట్ ఏ దగ్గర అండ్ ఇట్ కవర్డ్ లైక్ దిస్, పాయింట్ బి దగ్గరకు వచ్చింది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్, సో ఈ లెంత్ అంతా ఎంత ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఈ స్ట్రెచ్ ఒక 6 కిలోమీటర్స్ అండ్ ఈ డౌన్ స్ట్రెచ్ ఒక 3 కిలోమీటర్స్ అండ్ ఈ అప్వర్డ్ స్ట్రెచ్ ఒక 2 కిలోమీటర్స్ అనుకుంటే, సో ఈ డిస్టెన్స్ విల్ బికమ్ 6 + 3 + 2 which is 11 kilometers. And if you connect it by a straight line A to B, if you connect this dots starting point A and ending point B by a straight line, this will give the displacement. Let's say if the straight line is of 8 kilometers, so then displacement will become the shortest distance is, చూడండి షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఎప్పుడు కూడా స్ట్రైట్ లైన్ పాతే ఉంటుందమ్మా. సో యూ గైస్ విల్ కవర్ ఎందుకు షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అనేది స్ట్రైట్ లైన్ ఎందుకు ఉంటుందో మీకు మ్యాథమెటిక్స్లో మెన్సురేషన్ చదివేటప్పుడు అర్థమవుతుంది అనమాట. సో లెట్స్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. let's say this is a circle of radius 2 meters. ఒక 2 meters సర్కిల్ ఉంది. ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఈ పాయింట్ ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి లెట్స్ డివైడ్ దిస్ ఇంటూ ఫోర్ క్వాడ్రంట్స్. సో చూడమ్మా, పాయింట్ ఏ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి పాయింట్ ఏ డాష్ అంటే దాని ఆపోజిట్ సైడ్లోకి వచ్చింది, 180 degrees కవర్ అయ్యి. సో వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్? వెరీ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్. సో డిస్టెన్స్ అంతా డిస్ప్లేస్మెంట్ అంతా. సో ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ డిస్టెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యాక్చువల్ పాత్ లెంత్. పాయింట్ ఏ నుంచి పాయింట్ ఏ డాష్ వరకు ఉన్న యాక్చువల్ పాత్ లెంత్ ఇది, ఈ సెమీ సర్కిల్ యొక్క లెంత్. సో వీ నో circumference of a circle which is nothing but the entire length of this circle will be 2 pi r. So semicircle will be 2 pi r by 2. So which is nothing but pi into r. Radius is 2 meters, so 2 pi. So 2 pi meters will be the distance. And coming to displacement, starting position is here and ending position ఇది. సో రెండిట్లీ కూడా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ తో కనెక్ట్ చేయండి. రేడియస్ 2 meters and 2 meters. So 2 + 2 or 2r is 4 meters. సో నాకు తెలిసి 2 examples మీకు కొంచెం క్లియర్ చేసి ఉండొచ్చు. వాట్ యూ మీన్ బై డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. అండ్ వెన్ వీఆర్ మెన్షనింగ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ బై ఎ సైన్ యారో. సో యారో డెనోట్ చేయడం నేర్చుకోండి. నాట్ ఫస్ట్ అంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్లో మీరు ఆన్సర్ చేసవచ్చు, బట్ వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ డీప్ ఇన్ టు లైక్ యువర్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్, మీరు ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు డైరెక్షన్స్ ఇవ్వడం కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ దగ్గర మీకు ఈజీ అవుతాయి అనమాట. సో కమింగ్ అప్ చాప్టర్స్లో. So this is the displacement. So 4 meters is the displacement and where comes distance is 2 pi meters.
So the basic difference between distance and displacement you might have got. So now comes speed, which is, let's talk about average speed. ఫస్ట్ యావరేజ్ స్పీడ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అమ్మా. లెట్స్ సే మీరు బైక్ మీద వెళ్తున్నారు. బైక్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు లెట్స్ ఏ పాయింట్ ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి పాయింట్ బికి ఒక 40 కిలోమీటర్స్ని 2 అవర్స్లో రీచ్ అయిపోయారు అనుకుందాం. సో యువర్ యావరేజ్ స్పీడ్ విల్ బి 40/2 విచ్ ఇస్ 20 km/h. అర్థమైందమ్మా? సో మీరు స్పీడ్ ఏం చేశారు, పాయింట్ ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైజాగ్ అండ్ దిస్ ఇస్ అనకాపల్లి. సో నాకు తెలిసిన ప్లేసెస్ నా ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్తున్నాను. సో మీరు వైజాగ్లో స్టార్ట్ అయ్యి అనకాపల్లికి వెళ్తున్నారు. 40 కిలోమీటర్స్ అయితే ట్రాఫిక్ వల్ల ఒక 2 అవర్స్ పట్టింది. 2 అవర్స్ పట్టి, సో వాట్ వాజ్ యువర్ యావరేజ్ స్పీడ్? సో యూ హ్యావ్ ట్రావెల్డ్ 40 కిలోమీటర్స్ ఇన్ 2 అవర్స్. 40/2 ఈస్ నథింగ్ బట్ 20 km/h. ఒక గంటకి 20 కిలోమీటర్ల చొప్పున ట్రావెల్ చేశారు అనుకోవచ్చు. సో దిస్ గివ్స్ ద యావరేజ్ స్పీడ్. సో బేసిక్ డెఫినేషన్. సో లెట్స్ ఏ మీరు ఆ పాయింట్ ఏ నుంచి పాయింట్ బికి ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు మీరు ప్రతి దగ్గర ట్రేస్ చేశారు స్పీడ్. లెట్స్ ఏ దిస్ ఈజ్ స్పీడ్ కవ్ అలాంగ్ దట్ టైం. సో ప్రతి ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైం దగ్గర మీరు స్పీడ్ని ట్రేస్ చేశారు అనమాట. మీ స్పీడోమీటర్ బైక్ ఉంటుంది కదా, ప్రతి పాయింట్ ప్రతి సెకండ్కి స్పీడ్ ఎంత ఉందో నోట్ చేసి ఒక గ్రాఫ్ గీస్తే ఇలా వచ్చింది అనమాట. సో ఫర్ at a particular instant, let's say average speed is 20. So let's say this would be 20. కానీ ఒక పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ దగ్గర చూస్తే దేర్ వేర్ స్పీడ్స్ greater than 20 and there were speeds less than 20. So the concept of instantaneous speed comes to play. సో మీకు ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే యావరేజ్ స్పీడ్ ఏదైనా ఒక టైం ఇంటర్వెల్ టీ ప్లస్ డెల్టా టీ, ఏదైనా ఒక టైం ఇంటర్వెల్లో లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ ఎక్స్ మీటర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్. చూడమ్మా, డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్. ఇది ఎక్స్ మీటర్స్. ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ని మీరు ప్లాట్ చేస్తే ఇలా వచ్చింది అనుకుంటే ఒక యావరేజ్ డిస్టెన్స్ అనుకోండి. స్పీడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి డిస్టెన్స్ చూడండి. ఐ విల్ కమ్ టు దట్ పాయింట్. సో డిస్టెన్స్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ అనుకుంటే యావరేజ్ స్పీడ్ చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్తారంటే ఓవర్ ది టైం ఇంటర్వెల్. ఇక్కడ T1 T2. సో ఈ టైం ఇంటర్వెల్లో యావరేజ్ స్పీడ్ గురించి మాట్లాడతారు. అండ్ దట్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఈస్ గివెన్ బై స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ లైన్. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ పాయింట్ ఏ, దిస్ ఇస్ పాయింట్ బి. ఈ కార్డ్ ఏదైతే ఉందో లేదా సీకెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ సీకెంట్ ఏబి, స్లోప్ ఆఫ్ సీకెంట్ ఏబి. సో స్లోప్ ఆఫ్ సీకెంట్ ఏబి ఏమి ఇస్తుందమ్మా, ఈ T1 T2 మీకు ఏదైనా యావరేజ్ స్పీడ్ కనుక్కోవాలి అనుకుంటున్నారో ఒక టైం ఇంటర్వెల్లో. సో ఆ టైం ఇంటర్వెల్లో మీకు దగ్గర ఆ డిస్టెన్స్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ ఉన్నప్పుడు ఆ ప్లాట్స్ చేసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ ఈ పాయింట్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఏమవుతాయి అనుకుందాం. లెట్స్ సే T1, x1 అండ్ T2, x2. ఓకే, దెన్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఏం చెప్తున్నామమ్మా, స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ సీకెంట్ లైన్. సో మీ దగ్గర 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, T2 x2, T1 x1. సో స్లోప్ ఏమవుతుందమ్మా, 2 పాయింట్స్ కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు y2 minus y1, దట్ ఈస్ x2 minus x1 divided by T2 minus T1. So this will give the average speed, which is nothing but change in distance divided by change in time interval or over the time interval. So this is slope of secant line AB. మనం ఇక్కడ ఏం కనిపెడుతున్నాం, ఇండైరెక్ట్ గా స్లోప్ ఆఫ్ దట్ సీకెంట్ లైన్ ఆర్ ద స్లోప్ ఆఫ్ దట్ కర్వ్. బట్ వెన్ కమ్స్ టు ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్, ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు లెట్స్ సే సేమ్ గ్రాఫ్ ఒక డిస్టెన్స్ వర్సెస్ టైం ఇంటర్వెల్ గ్రాఫ్లో. సో మీకు ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ దగ్గర ఈ పర్టికులర్ T1 అనే పాయింట్ దగ్గర ఎంత స్పీడ్ ఉందో కావాలి. ఏమంటున్నామమ్మా, ఈ T1 మీకు T1 నుంచి T2 టైం ఇంటర్వెల్లో ఎంత యావరేజ్ స్పీడ్ తెలియదో కాదు, మీకు ఈ పర్టికులర్ టైం దగ్గర ఎంత స్పీడ్ ఉందో కావాలనుకున్నారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చమ్మా యావరేజ్ స్పీడ్ని. సో ఇక్కడ యావరేజ్ స్పీడ్ వచ్చింది కదా, x2 minus x1 divided by
t2 minus t1 by అంటే delta x by delta t. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ దిస్ ఇన్స్టెంట్, ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ దగ్గర కావాలంటే ఈ డెల్టా టీ ఇంటర్వెల్ని ఏం చేస్తారు, జీరో. సో టైం ఇంటర్వెల్ని t2 మైనస్ t1 ఉంది కదా, ఎంత తక్కువైతే అంత తక్కువకి జీరోకి తీసుకొస్తే అప్పుడు డెల్టా ఎక్స్ బై డెల్టా టీ ఏదైతే ఉందో ఈ టర్మ్ విల్ గివ్స్ ద స్పీడ్ ఇన్స్టెంటేనియస్. అర్థమైందమ్మా? So this is the concept of instantaneous speed. So from average speed you are bringing the concept of instantaneous speed. సో మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక టైం ఇంటర్వెల్, ఒక పర్టికులర్ టైం ఇంటర్వెల్లో యావరేజ్ స్పీడ్ని కనిపెట్టి దాన్ని తగ్గిస్తూ తగ్గిస్తూ యూజింగ్ క్యాలిక్యులస్ యూఆర్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యాక్చువల్లీ. సో ఇన్స్టెంటేనియస్ స్పీడ్ అనేది డెరైవ్ చేస్తున్నారు. సో ఇన్స్టెంటేనియస్ స్పీడ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఏ థియరిటికల్ డెఫినేషన్ ఫర్ దిస్, స్పీడ్ అట్ ఏ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్. సో ఐ డోంట్ వాంట్ మీకు బుక్ ఇస్ డెఫినేషన్స్ అనేవి నేను ప్రొవైడ్ చేద్దాం అనుకోవట్లేదు. సో యా, దేర్ విల్ బి సమ్ డెఫినేషన్ విచ్ విల్ బి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఫ్రమ్ ద బుక్స్, బట్ try to understand the concept, that is most important. So instantaneous speed is nothing but speed at a instant of time. సో పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ దగ్గర టైం ఎంత ఉందో చెప్పేదే లైక్ ఇన్స్టెంటేనియస్ స్పీడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాకే నేను మీకు చెప్తున్నాను కదా, వైజాగ్ టు అనకాపల్లి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక 20 km/h యావరేజ్ స్పీడ్తో వెళ్తున్నా. సో బట్ మనం ప్రతి పాయింట్ దగ్గర 20 km/hతో వెళ్తున్నాడని చెప్పట్లేదు. ఒక పర్టికులర్ సెకండ్ దగ్గర 20 కంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు, ఒక పర్టికులర్ సెకండ్ దగ్గర 20 కంటే తక్కువ ఉండొచ్చు. సో ఐమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ నోయింగ్ ఎట్ దట్ పర్టికులర్ సెకండ్. ఆ పర్టికులర్ సెకండ్ దగ్గర వాటి స్పీడ్ ఎంత ఉందో కావాలి అనుకుంటే హౌ టు డెరైవ్ దిస్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డెల్టా టీ టెన్స్ లిమిట్ డెల్టా టీ టెన్స్ టు 0 delta x by dx, which is nothing but dx by dt, where x is distance here. I am saying x is a distance because I am speaking about speeds, not velocities. Okay? Yeah, this is how instantaneous speed and like average speed is defined. I think, I hope మీకు ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఆల్రెడీ కొంచెం తెలుసు, వెక్టర్స్లో కూడా కొంచెం ఒకసారి డిఫైన్ చేశాను, బట్ జస్ట్ టు కైండ్ ఆఫ్ రీఫ్రెష్ అండ్ లిటిల్ బిట్ మచ్ మోర్ క్లియర్, ఐఎమ్ జస్ట్ restarting this. And now comes the velocity. Let's start with average velocity. So average velocity ఏంటమ్మా, let's say you have a graph of displacement versus time. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్సెస్ టైం ఉందనుకుందాం. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్సెస్ టైం ఉన్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ టైం ఇంటర్వెల్లో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ t1 అండ్ దిస్ ఇస్ t2, ఇక్కడ t1 అండ్ దిస్ ఇస్ t2. ఈ పర్టికులర్ టైం ఇంటర్వెల్లో యావరేజ్ వెలాసిటీ ఎంత అంటే దిస్ స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ secant line. ఓకే, సో దిస్ secant line is also getting merged with this curve. Let's say, let me take this time interval t1 here, not here. So this is t2. సో ఈ secant line ఏదైతే ఉందో దీని స్లోప్ అనమాట. సో దిస్ విల్ బి t1, x1, దీని కోఆర్డినేట్స్ t2, x2. సో యావరేజ్ వెలాసిటీ ఈస్ నథింగ్ బట్ x2 minus x1 by t2 minus t1, which is slope of this secant line. See, same concepts comes here as well. The only thing difference is velocity is a vector quantity and speed is a scalar quantity. Average velocity కూడా మనం ఒక టైం ఇంటర్వెల్లో డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట. సో టైం ఇంటర్వెల్లో ఆ పర్టికులర్ టైం ఇంటర్వెల్లో ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ చేంజ్ అయింది. సో యావరేజ్ వెలాసిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. Rate of change of displacement, right? In the same way, speed is nothing but rate of change of distance. So rate of change of displacement లో ఆ పర్టికులర్ టైం ఇంటర్వెల్లో ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ చేంజ్ అయ్యిందో చెప్తుంది అనమాట యావరేజ్ వెలాసిటీ అనేది. సో ఇన్ ద సేమ్ వే జస్ట్ హౌ ఇన్స్టెంటేనియస్ స్పీడ్ ఇస్ డిఫైన్, అలాగే ఇన్స్టెంటేనియస్ వెలాసిటీ కూడా డిఫైన్ చేసాము అనమాట. ఇన్స్టెంటేనియస్ velocity. So instantaneous velocity ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ ద అబోవ్ గ్రాఫ్, ఈ గ్రాఫ్ చూస్తే ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ దగ్గర ఎంత వెలాసిటీ ఉంది. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద టాంజెంట్ ఆఫ్ దిస్ కర్వ్. సో స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ టాంజెంట్, స్లోప్ ఆఫ్ టాంజెంట్ at t1 point, t1, x1 somewhere. సో ఇక్కడ చూస్తే యావరేజ్ వెలాసిటీ ఏం చెప్తుందమ్మా, స్లోప్ ఆఫ్ ది సీకెంట్ లైన్, వేర్ స్లోప్ ఆఫ్ టాంజెంట్ లైన్ గివ్స్ ద ఇన్స్టెంటేనియస్ వెలాసిటీ. సో అండ్ థియరిటికల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఏ థియరిటికల్ డెఫినేషన్, వెలాసిటీ అట్ ఎ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్.
velocity at a particular instant. So in the same way, limit delta t tends to 0 delta x by delta t, where delta x is change in displacement here. సో దీన్నే మనం క్యాలిక్యులస్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామమ్మా, dx by dt. సో dx by dt is nothing but the instantaneous velocity. So it's okay, fine. So this is how speed and velocity are defined actually. So speed is defined for a distance and velocity is defined for displacements. So to give much more clear, ఇందాక మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి మళ్ళీ మనం ఒకసారి చూద్దాం. We have a circle. Let's take this as a circle of radius 2 meters. Let's say object has started here. ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఎండింగ్ పాయింట్ కూడా ఇదే. ఓకే, నౌ ఈ సర్కిల్ కంప్లీట్ చేయడానికి టైం ఏమో ఒక 10 seconds తీసుకుందాం అనుకున్నాం. ఫైన్. నౌ కంప్యూట్ యావరేజ్ స్పీడ్ అండ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ. సో ప్రాబ్లం ఏంటమ్మా? సో ప్రాబ్లం ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి. ఆబ్జెక్ట్ అనేది సర్క్యులర్ మోషన్ లో తిరుగుతుంది, ఒక సర్కిల్ లో తిరుగుతుంది. పాయింట్ ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి పాయింట్ బి దగ్గరకు వచ్చింది. రేడియస్ అంతా 2 meters ఇచ్చాడు. ఈ పాత్ కంప్లీట్ చేయడానికి దీనికి పట్టిన టైం 10 seconds. నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ సాల్వింగ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. సో యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ డిస్టెన్స్. సో చేంజ్ in distance divided by delta t. So change in distance. So first time t equal to 0 దగ్గర distance equal to 0 and time t equal to 10 seconds దగ్గర distance ఎంత? So first మనం distance కనిపెట్టాలి. So distance traveled by that object is nothing but circumference of that circle, which is 2 pi r. So 2 pi into what was the radius given? Let's say this is 2. So 2 meters, which is nothing but 4 pi meters. So average speed is given by 4 pi divided by time interval is 10 seconds. So nothing but 0.4 pi meters per second. So this is how average speed is computed using distance. So if you ask me now, what was the average velocity? Average velocity is nothing but delta x by delta t, where x is change in displacement. Delta x is change in displacement. If you see, first point, starting point and last point, ending points are same for this object. So displacement is 0 here. See, it travels some distance, but displacement is 0 because both the positions, starting position and ending positions are same. So displacement is 0. 0 divided by 10 seconds, which is 0 meters per second. So average velocity, the instantaneous velocity might be there. Instantaneous velocity ఉండొచ్చు ఆ పర్టికులర్ సెకండ్ దగ్గర, అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అంత వెలాసిటీ ఉండొచ్చు. కానీ ఆ పర్టికులర్ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి యావరేజ్ వెలాసిటీ ఏమవుతుందమ్మా, 0 meters per second. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ యూ మైట్ హ్యావ్ గాట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యావరేజ్ స్పీడ్ అండ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు క్లియర్ హౌ డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అండ్ స్పీడ్ అండ్ వెలాసిటీ ఆర్ డిఫరెంట్. సో మీకు ఈ ఐడియా వచ్చింది కదా, డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎలా డిఫర్గా ఉంటున్నాయి అండ్ స్పీడ్ అండ్ వెలాసిటీ ఎలా డిఫరెన్స్గా ఉంటున్నాయి. అండ్ నౌ యావరేజ్ స్పీడ్ అండ్ ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ ఇట్ విల్ బి ఈజియర్ ఫర్ యూ, అండ్ బికాస్ యావరేజ్ స్పీడ్ అనేది టైం ఇంటర్వెల్లో డిఫైన్ చేస్తారు అండ్ ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ అనేది ఒక పర్టికులర్ సెకండ్ దగ్గర స్పీడ్ గురించి మాట్లాడుతుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే యావరేజ్ వెలాసిటీ అండ్ ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ. ద బేసిక్ థింగ్ ఐ వాంట్ యూ టు కన్ఫర్ ఇస్ లైక్ డిస్టెన్స్కి డిస్ప్లేస్మెంట్కి ఉన్న తేడా క్లియర్గా అర్థమైంది అండ్ స్పీడ్కి వెలాసిటీకి ఉన్న తేడా క్లియర్గా అర్థమైందా లేదా? అట్లీస్ట్ you are getting a sense that there is a difference between speed and velocity and difference between distance and displacement, right? That is more important actually. So acceleration, the most important thing in kinematics is acceleration. Acceleration is nothing but rate of change of velocity. మరి చూడండి అమ్మా, యాక్సిలరేషన్ ఏం చెప్తామంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ dv by dt. సో ఒకసారి చూడండి, జనరల్గా యాక్సిలరేషన్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అనుకున్నారు. కాకపోతే dv by dt విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఆర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ వేరియబుల్, స్పేస్ వేరియబుల్తో అనుకున్నప్పుడు దే హ్యాడ్ కమ్ టు dv by dt బికాస్ ఆఫ్ ద కేస్ ఆఫ్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ స్టడీ చేసి అక్కడ వచ్చిన ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ వల్ల dv by dt
ని యాక్సిలరేషన్ గా డిఫైన్ చేశారు అనమాట. ఇఫ్ నాట్ ఇట్ వుడ్ బి వెరీ కన్ఫ్యూజన్ వెదర్ డివి బై డిఎక్స్ కింద డిఫైన్ చేద్దామా ఆర్ డివి బై డిటి కింద డిఫైన్ చేద్దాం అనేది. బట్ వెన్ వీ స్టడీ అబౌట్ ఫ్రీ ఫాలింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఐ విల్ లెట్ యూ నో దేర్. నేను అక్కడ చెప్తాను మీకు ఎందుకు యాక్సిలరేషన్ అనేది డివి బై డిటి కింద చేశారు అనేది. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ డెఫినేషన్ ఫాలోడ్ ఎవ్రీవేర్. సో విచ్ ఈస్ నథింగ్, యాక్సిలరేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ విచ్ ఈస్ with respect to time variable. In the same way how average velocity and average instantaneous velocity are there, for the acceleration itself it has average acceleration and instantaneous acceleration. So average acceleration is nothing but చూడండి బేసిక్ ఫార్ములాస్ బేసిక్ డెఫినేషన్స్ మాత్రమే ఇవాళ చెప్పుకుంటున్నాం. సో డోంట్ వరీ ఇఫ్ ఇట్ వాస్ నాట్ డీపర్ లైక్ ఏంటి ఇంత పై పైన చెప్తున్నారు అనుకోవద్దు. సో బేసికలీ యూ షుడ్ అంటే ఫ్రీగా ఫస్ట్ ఈ టర్మ్స్ మీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే సింపుల్ నెక్స్ట్ వచ్చే కాన్సెప్ట్ సింపుల్గా అర్థమవుతాయని నేను అనుకుంటున్నాను. సో యావరేజ్ యాక్సిలరేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫైనల్ వెలాసిటీ బై ఇనిషియల్ వెలాసిటీ డివైడెడ్ బై టైమ్ ఇంటర్వెల్. అండ్ instantaneous acceleration is given by dv by dt. So which is like if you want I can let it know here del v by delta t tends to 0 is nothing but dv by dt. So this is how average acceleration and instantaneous acceleration are also defined. So these are the, సో మనం మోషన్ గురించి చదువుకునేటప్పుడు మనకు ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చే టర్మ్స్ ఏంటంటే డిస్టెన్స్, డిస్ప్లేస్మెంట్, వెలాసిటీ అండ్ యాక్సిలరేషన్. So all problems and every concept of motion is interlinked to these four terms. So ఈ four terms కి interlink అయి ఉంటాయి అనమాట. సో I just want to give the basic definitions of these four terms first. సో ఈ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను ఎలా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నానంటే, సో మోషన్ ఆల్ కైనమెటిక్ ఈక్వేషన్స్ లైక్ మొత్తం అన్ని కైనమెటిక్ ఈక్వేషన్స్ కూడా ఈ వేరియబుల్స్ మధ్య ఉన్న రిలేషన్స్ గురించే చెప్తాయి. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు స్టార్ట్ విత్ దిస్ ఫోర్ బేసిక్ డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్. అండ్ మోషన్ అంటే ఏంటో చూసాం. అండ్ సో బేసికలీ టుడేస్ మనం ఒకసారి మనం ఈవేళ వీడియో ఫ్లో చూసుకుంటే మోషన్ అంటే ఏంటో చూసాం, ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంటో చూసాం, అలాగే డిస్టెన్స్కి డిస్ప్లేస్మెంట్కి మధ్య ఉన్న తేడా ఏంటో చూసాం, డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటో చూసాం, డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటో చూసాం. డిస్టెన్స్కి డిస్ప్లేస్మెంట్కి తేడా ఏదో ఒకటి ఉంది అని అర్థమైంది ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ వల్ల. అలాగే వెలాసిటీ గురించి, స్పీడ్ గురించి చూసాం. అండ్ వాటి రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేసాం. అండ్ వీ కేమ్ అక్రాస్ ద టర్మ్ కాల్డ్ యాక్సిలరేషన్. అండ్ బేసిక్ అజంప్షన్, ఈ చాప్టర్లో బేసిక్ అజంప్షన్ ఏంటో చూసాం. సో వీఆర్ కన్ఫైనింగ్, so for this particular chapter we are confining objects are moving in a straight line. సో మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్లో మనం ఏం ఒక బేసిక్ బౌండరీ గీసుకుంటున్నాం అనమాట. మనం ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ని డీల్ చేస్తున్నాం అంటే స్ట్రైట్ లైన్లో మూవ్ అయ్యే ఆబ్జెక్ట్స్ని డీల్ చేస్తున్నాం. సో దీన్ని ఏమంటారంటే రెక్టిలీనియర్ మోషన్ అంటారు అనమాట. సో వై దిస్ కాల్డ్ రెక్టిలీనియర్ మోషన్ అనేది కూడా మనం నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోలో చెప్పుకుందాం. సో దేర్ వాజ్ different coordinate systems actually followed: polar coordinate system, cylindrical coordinate system, spherical coordinate system, so why rectangular coordinate system follow the motion in straight line. So the basic term is given for rectilinear motion. Straight line motion ni basically అందులో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మనం ఆ రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ యూస్ చేసి, లైక్ రెక్టాంగులర్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ ఐ వుడ్ సే యూస్ చేసి మనం సాల్వ్ చేస్తాం కాబట్టి రెక్టిలీనియర్ మోషన్ అని అంటారు అనుకున్నాను నేనైతే. సో దిస్ ఈస్ హౌ లైక్ flow of videos. And next what we are going to see in this chapters is kinematic equations, చూస్తాం. తర్వాత కొన్ని ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీస్ గురించి చదువుకుంటాం. సో ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ గురించి చదువుకుంటాం. అండ్ సమ్ అదర్ అప్లికేషన్స్. సో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది కైనమెటిక్ ఈక్వేషన్స్. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కైనమెటిక్ ఈక్వేషన్స్. సో బేసికలీ దీస్ ఫోర్, వీటన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఇంపార్టెంట్, వెరీ 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 మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ ప్లాట్స్, ఎక్స్ వర్సెస్ టీ, వి వర్సెస్ టీ, డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్సెస్ టైం, వెలాసిటీ వర్సెస్ టైం. ప్లాట్స్ గురించి చదువుకుంటాం. ప్లాట్స్ యొక్క షేప్స్ బట్టి మోషన్ యొక్క బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది.
మోషన్ ప్రాపర్టీస్ డిరైవ్ చేస్తాం. సో దిస్ విల్ బి ద flow of the videos for this chapter. So from next video I will start with plots, and then I will derive kinematic equations from there, and from these kinematic equations we will solve some very special cases of freely falling bodies and projectile motion, and from there we will also see some famous familiar applications of kinematic equations. So this how ఇది ఫ్లో అనుకుంటున్నాను నేను. సో దిస్ ఈస్ హౌ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి ఆర్డర్డ్ ఫ్రమ్ టుడే, అండ్ హోప్ఫుల్లీ ఐల్ ఐల్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్ వీడియోస్, కొంచెం ఫ్రీక్వెంట్గా చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అండ్ యా, దేర్ వాజ్ అ హ్యూజ్ గ్యాప్, చాలా గ్యాప్ వచ్చింది, బట్ యా సారీ ఫర్ దట్, బట్ యా ఐల్ ట్రై టు కీప్ ఇట్ in on regular basis. So thanks for the things, and that's it for today. Actually, just I want to give a basic introduction to motion in a straight line, and how the like what was the flow I'm thinking. ఒకవేళ ఇది కాకుండా వేరే ఫ్లో ఏదైనా అనుకుంటే మీరు ఒకసారి కామెంట్స్లో చెప్పొచ్చు. అండ్ ఎవ్రీవేర్ ఐ విల్ సాల్వ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ every concept as well. So I'll solve at least 2 or 3 problems for every concept, because from each chapter నుంచి problems కొంచెం complicated గా ఉంటాయి. So basically I'll come with very good examples for this chapters. So this is how I'm thinking to complete this chapter. ఈ chapter ఇలా కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. Basically by February 2nd week or February 1st week I think I'll going to complete this entire chapter videos. ఈ chapter videos అని కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక 6 to 7 videos వస్తాయి అనుకుంటున్నాను. So yeah, this is how I'm planning my things for this chapter. And finally, happy new year. Thank you for the time. Subscribe and share. Thank you so much. Take care. Bye.